सबसे पहले मैं परम आदरणीय प्रोफेसर सीजी वेंकटेश मूर्ति, जो भारतीय भाषा संस्थान के निदेशक हैं, एक वर्ल्ड रिनाउंड स्कॉलर हैं तथा इन सारे कार्यक्रमों के भारतीय भाषा संस्थान की ओर से संरक्षक हैं, उनका मैं बड़े आदर के साथ, बड़े विनय के साथ इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। उसके पश्चात मैं नवोदय विद्यालय समिति के आयुक्त श्री विनायक गर्ग जी, जो नवोदय विद्यालय समिति की ओर से इस कार्यक्रम इन कार्यक्रमों के संरक्षक हैं, एक ओजस्वी वक्ता हैं, एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर हैं और जिनके संरक्षण में इन सारे कार्यक्रमों की नींव रखी गई। मैं उनका भी उतने ही आदर के साथ, उतने ही विनय के साथ इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। वो 1-2 मिनट में अभी आप सभी लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। तत्पश्चात मैं मूल्यांकन तथा परीक्षण केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर PR धर्मेश फर्नांडिस, जो लगातार इन सारे कार्यक्रमों को देख रहे हैं, उनके संचालन में अपना नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, मैं उनका भी इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में बड़े आदर के साथ स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। इसके पश्चात मैं नवोदय विद्यालय के समिति के जो उपायुक्त हैं श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी तथा NLI रंगा रेड्डी से श्री गोपाल जी, ये इन दोनों महानुभावों की उपस्थिति में इन कार्यक्रमों की प्लानिंग तथा एग्जीक्यूशन का जो प्रारूप आप देख रहे हैं, आप दोनों के नेतृत्व में ही दिया गया। आप दोनों के सहयोग के बिना, दिशा निर्देशों के बिना इन कार्यक्रमों का सफल संचालन संभव नहीं है। मैं आप दोनों का भी इन प्रोग्राम में बड़े आदर के साथ स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। इसके पश्चात मैं आज के जो हमारे कन्नड़ा प्रोग्राम का जो संचालन करेंगे डॉक्टर शकुंतला, डॉक्टर मंजुनाथ तथा जो तेलुगु प्रोग्राम के संचालन में सहयोग देंगे डॉक्टर नारायण रेड्डी, मैं आप दोनों का भी इस प्रोग्राम में स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। और अंत में इस प्रोग्राम की जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो आप अध्यापक हैं। आप अध्यापक हैं, वो आप लोग हैं जो जमीनी स्तर पे इस प्रोग्राम से जो इनकलकेटेड लर्निंग होगी उसको जाके अपने क्लासरूम में आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आप इस प्रोग्राम की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और आप सभी शिक्षक हैं, इसलिए मैं आप सभी का, अपने शिक्षकों को ध्यान पर रखते हुए, उनका चिंतन करते हुए, मैं आप सभी का भी उस प्रोग्राम में उतने ही आदर के साथ, उतने ही विनय के साथ करबद्ध होकर बहुत बहुत स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं के पठन, पाठन, अध्ययन, अध्यापन तथा उनकी समृद्धि तथा विकास पे विशेष रूप से जोर दिया गया है। और जब मैं ये कहता हूं कि भारतीय भाषाओं के पठन, पाठन, अध्ययन, अध्यापन तथा उन्हें विकास की ओर अग्रसर करने पर जोर दिया गया है, तो मेरा मतलब भारत में बोले जाने वाली सभी भाषाओं से है, चाहे वो स्टेट किसी भी राज्य की राजभाषा हो, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, मलयालम, और या फिर एक लुप्त प्राय या संकटग्रस्त भाषा हो जो उत्तर पूर्व के किसी छोटे से प्रजाति द्वारा बोली जाती है। भारत सरकार तथा भारत सरकार से जुड़ी सभी संस्थाएं उन सभी भाषाओं को समान दृष्टि से देखती हैं और उन सभी भाषाओं के विकास तथा उनकी समृद्धि के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध हैं। ऐसे समय में जब कोविड-19 महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है और पूरे विश्व के सारे संस्थान जूझ रहे हैं, स्पेशली शैक्षिक संस्थान जूझ रहे हैं, ऐसे समय में नवोदय विद्यालय समिति ने अपने भाषा पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए, भारतीय भाषाओं के विकास के लिए इन ऑनलाइन कैपेसिटी कार्यक्रमों का आयोजन करके भारत सरकार के उस शपथ को, उस भारत सरकार के उस वादे को एक कटिबद्धता प्रदान की है, एक प्रतिबद्धता प्रदान की है कि समस्याएं कैसी भी हो, लेकिन भारतीय भाषाओं के जब विकास की बात आती है, जब उनकी समृद्धि की बात आती है, उन पे रोजगार पैदा करने की बात आती है,
तो हमारी जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो अध्यापक हैं, वो किसी भी प्रकार की चुनौती से जूझने के लिए सक्षम है, तैयार है। तो मैं एनवीएस के अधिकारियों का, उनके आयुक्त का, उनके उपायुक्तों का तथा उनके अध्यापकों का बड़ा विनम्र होकर अभिनंदन करता हूं कि ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भी वो अपने जो प्रतिबद्धता है, जो शिक्षण की प्रतिबद्धता है, जो अध्यापन का मुख्य उद्देश्य है, उनसे वो पीछे नहीं हट रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस 6 दिवसीय प्रोग्राम में आपको शिक्षण, परीक्षण तथा मूल्यांकन से संबंधित सभी आयामों का, उनसे संबंधित टूल्स तथा टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानकारियां दी जाएंगी और ये जानकारियां आपको भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों से जो बड़े कुशल टीचर्स, ट्रेनर है, उनके द्वारा दी जाएगी तथा सभी प्रकार के आयामों को कवर करने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो मूल्यांकन से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, भाषा तथा साहित्य से संबंधित हो, संस्कृति से संबंधित हो, सभी प्रकार के आयामों को कवर करने की कोशिश की जाएगी। और यह प्रोग्राम थ्योरी तथा प्रैक्टिस दोनों को मिलाकर इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि न केवल आप उन चीजों को सीख सकें, बल्कि इस बात का भी मूल्यांकन कर सकें कि उन वस्तुओं को, उन टेक्निक्स को, उन टूल्स को आपने कितना सीखा है। तो हम इस कार्यक्रम के अंत में जो 2 दिन या लगभग 1.5 दिन एक क्वेश्चन आइटम राइटिंग, जिसको आप जैसे आप क्लासरूम में असेसमेंट करते हैं, वैसे एक सेशन भी चलेगा और जिसके द्वारा आप अपनी इनकलकेटेड लर्निंग का स्वतः आकलन कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि आप ये जो यहाँ पर जो 6 दिवसीय प्रोग्राम में जो सीखेंगे, और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप जाके वो अपने अध्यापकों, अपने कलीग्स, अपने छात्र द्वारा शेयर करेंगे तथा इस इनकलकेटिंग लर्निंग का एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट आप अध्यापकों के द्वारा पूरे देश पर पड़ेगा। मैं इसी के साथ साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और सर्वप्रथम मैं डॉक्टर आर शकुंतला से यह निवेदन करता हूं कि वो कन्नड़ भाषा में इस प्रोग्राम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करें हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। और उसके बाद डॉक्टर नारायण रेड्डी से मैं अनुरोध करूंगा कि उसके बाद तेलुगु भाषा में इस प्रोग्राम का विस्तार पूर्वक वो वर्णन करें। डॉक्टर शकुंतला, ओवर टू यू प्लीज। ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಕುಂತಲಾ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಣಾ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಾಗೂ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರೀಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುರಿತಾದ 6 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎನ್ವಿಎಸ್ ನ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವರೆಗಿನ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನಾಂಶ ಬರವಣಿಗೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 6 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ 4 ಅವಧಿಗಳಂತೆ 4 ಅಧಿವೇಶನಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 24 ಅಧಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಶಿಬಿರ. ಮತ್ತೆ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಬೋಧನೆ, ಪರೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಪ್ರವಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಈ ಶಿಬಿರದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಾಂಶಗಳ ಬರವಣಿಗೆ ಕುರಿತು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಾಂಶಗಳ ಬರವಣಿಗೆ ಕುರಿತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಿಭಾಷೆಗಳು, ಸಾಧನೆಗಳು, ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಿಧಿಗಳು ಬಗೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾಂಶ ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ
ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 12 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನಾಂಶಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಭಾಷೆಯ ಮೂಲ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಮಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಭಾಷಾ ಬೋಧನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಯೋಜಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕಾಗೆ ಹಂತವಾಗಿ ಆದ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ 24 ಅಧಿವೇಶನಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 20 ಅಧಿವೇಶನಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಪರೀಕ್ಷಣ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಕುರಿತಾದ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ 20 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಉಳಿದ 4 ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾಂಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನಾಂಶ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನಾಂಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದತ್ತಾಂಶ ಅಂತ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಏನಂತ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಣಾ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಪೂರೈಸುವ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಪೂರೈಸಬೇಕು ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಅಡಗಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಣಾ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಡೆಮೋ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಬಳಕೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು ಡೆಮೋ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಬೋಧನಾ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಕೆ, ಪರೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುರಿತಾದ ಪರಿಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಕಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಬೋಧನಾ ವಿಧಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಮತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ NLP ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸಾಧನೆಗಳು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮತ್ತು ICT ನಾವು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು, ಅದರ ಪ್ರವಿಧಿಗಳು ಏನು, ಮತ್ತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು, ಯೂಸೇಜಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬಳಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ, ಪಂಕಜ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ, ಇವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಲೈಕ್ NEP 2020 ನೀಡಲಾದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಮತ್ತು ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಭಾಷಾ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರು 100 ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ 100 ಶಿಕ್ಷಕರಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ತಲಾ 50 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 50 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತಯಾರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 5,000 ಪ್ರಶ್ನಾಂಶಗಳು ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ತರಬೇತಿ ಕುರಿತಾದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿಗಳ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಂತೆ ರೈಟ್ ಅಪ್ಸು ಮತ್ತೆ PPT ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿಂದಾಗಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 6 ದಿನದ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಏನೇನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಡೆಯುವಾಗ ಸಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನದವೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇವಾಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಘಂಟುಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಕುಂತಲಾ for giving a detailed program overview. P.R. Dharmesh Fernandes, who is Professor cum Deputy Director and is also Head of the Center of Testing and Evaluation at CIR Mysore, to brief the participants about the objectives and activities of CIR and NTS India. Professor Fernandes, sir, can you hear me? Yeah, I can hear you. Sir, over to you, please. So very good morning, everyone. The Central Institute of Indian Languages, working under the Ministry of Education, is entrusted with a lot of responsibilities to carry out research on Indian languages through interdisciplinary research and maintain a linguistic harmony in our nation. This institution, it helps the Government of India on language policies and language issues to derive a communication, to come to valuable suggestions whenever it requires. For this, the Central Institute of Indian Languages, we have so many units working under different offices and takes care of research and development units to support the Government of India and language policies and language issues. Though we have so many units, one of the unit we have National Testing Service of India. Likewise, we have so many institutions, schemes, projects is working under Central Institute of Indian Languages. In recent days, we get more demand from different language communities to get their education in their mother tongue. So we are in a position to provide them the language text in their respective mother tongues. So we have one national translation mission. We takes care of translating knowledge text into different languages. Not only the languages which is protected by the Government of India or safeguarded by this institution, all the languages, it may be the lesser known, minor, endangered languages. For that, we have a scheme called Scheme for Protection and Preservation of Lesser Known and Endangered Languages. So it takes care of all the languages which has lesser number of population, that is below 5,000, which is not enumerated in the census of India. So dedicated
staff members, project staff, identified from the different parts of the central universities and state universities. They are working on these languages to document their cultural heritage, their language, and we prepare primers and we make the grammar for the lesser known languages. Same way we have LDCIL, which takes care of the current day need, how the languages can put into the computers. So we have so many units. To fulfill the mandates of government, we have running so many schemes and projects. Above all, we have National Testing Service of India, which has given with a mandate that to provide a quality education to all. You know all well that more emphasis we always give for teaching and learning, but not for evaluation. So this National Testing Service of India, it gives a lot of emphasis on how to evaluate the teaching material which you people teach to the children. Then how do you make the items, how to evaluate their studies which you have been teaching the children for the whole year. So for that we have dedicated team which has been working on different aspects of teaching and evaluation. It is headed by our officer in charge, Dr. Pankaj Dwivedi. And we have dedicated technical team, and we have we can say a research unit which is working on different languages. Already we have completed this kind of orientation to for the Malayalam teachers of Malayalam as well as Marathi language teachers. And now we have taken up the initiative for the online course on teaching and testing evaluation for Kannada and Telugu literature. Especially for Kannada and Telugu languages, the role of Central Institute of Indian Language is immense, and they have been doing a lot of works on these two languages. Most of you know about it, that both the languages have been declared by Government of India as classical languages, and Center of Excellence Studies for Classical Kannada and Classical Telugu, it functions under Central Institute of Indian Languages. This Telugu Center is located at Nellore, and Kannada Center is located at the University of Mysore campus. It functions under the CAL, and the Director, Central Institute of Indian Languages, is the nodal officer. So I trust that after this training program, all the teachers of teaching Kannada and Telugu, the participants who have participated, will have a clear idea. Now you will understand that how it is more difficult for the teachers to prepare items to evaluate the children. So theoretically, you will be exposed on the initial days. Later days, the National Testing Services India will make you on hands-on training. And I hope and I trust this will be a very wonderful workshop for the teachers of both Kannada and Telugu, taking part from different parts of our nation. So I wish you all every success, and be active and be very productive in this online course. So I'm wishing you all good luck. Thank you very much. Thank you, Professor Fernandes, for providing a detailed overview of the activities and the objective of the CIL as well as of NTS India. I would like to tell the participants that these programs are being conducted under the excellent supervision of Professor P.R. Dharmesh Fernandes, and we have successfully conducted it for Malayalam and Marathi just a week back. And I would also like to inform the participants that after Professor Fernandes joined, we exclusively added Telugu and Kannada language in our NTF scheme, and they are two of the fastest growing languages in terms of the question items in NTS India. So thank you so much, Professor Fernandes. Now I would like to invite Honorable Commissioner of Navodaya Vidyalaya Samiti to please address the participants and to guide them and to motivate them. Sir, can you hear us? Yes. Sir, please, over to you, sir, please. First of all, Sri Professor Venkatesha Murthy sir, Director who is CIL,
and Pankaj Dwivedi ji, who is coordinating these programs, and Dharmesh Fernandez ji, and all the regional language teachers, the principals who have joined these programs. So I also joined in the previous one of the programs, and I very thankful that CIL Mysore has conducted these programs of regional language teachers. And this program is for the Kannada and the Telugu. Previously, I think we have covered already the 3 languages. 2 languages. We have covered the 2 languages. So, and there is a very strong emphasis on promoting the Indian languages in the new education policy. And as everybody is aware, there's so many chapters and tasks has been included in the new education policy for Indian language. We have to review the competency and pedagogy of teaching the regional languages, and even the curriculum of the regional language has to be reviewed, including the local personalities, culture, and the lands around the language. So this CIL, the curriculum of these programs has already been included in each and everything, which is the part of the new education policy. And we have also coordinating with CIL so that they can prepare some training modules for teaching and pedagogy of these regional languages, and making it more competency based and critical thinking level. And we have to make it more enjoyable, fun based, activity based, because when the child learns the 3rd language, it has to be made more enjoyable and fun based. So, and we have to include the culture, heritage, personalities, land, dresses, foods, festivals around the language, and that should be taught to the children so that he can learn the language in a more enjoyable manner. And it will be in the true spirit, it will be the major activity of the Ek Bharat Shresth Bharat also. So we want that CIL should also prepare some training modules and short PPT presentations so that it can be used for further teaching to the children. So I hope that such training programs will be very helpful in implementing this important task of the new education policy, which is promoting the Indian language. I wish the success of this program, training programs, and I also once again thanks to the CIL Mysore for conducting these training programs. Thank you. Thank you so much, Honorable Commissioner. I am sure that your words are going to motivate and this guide to all of us towards the success of this program. And thank you so much for taking out time from your such a busy schedule. Thank you so much. And now I would like to invite Professor C.G. Venkatesh Murthy, Director CIL Mysore, for his presidential remarks. But before I give him the stage, I will take opportunity to introduce him in detail. Professor Venkatesh Murthy is a world-renowned scholar. Though he's a psychologist by profession in education, but he's a linguist by heart, and he has done excellent works for the development and the promotion of Indian languages. And he of course, as I told you, that he's a world-renowned scholar. He has written about 33 books, monographs, training packages, and he has published about 65 research papers at national and international level. He has been associated with Sarva Shiksha Abhiyan, and he has presented in some of the most prestigious conferences across the world. So it's a really privilege, Professor, that you are here with us, and thank you so much for being here with us and giving your time to the participants. Professor Venkatesh Murthy, over to you, please. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Pankaj, for this introduction. Namaskar, Shri Vinayak Garg ji, Commissioner NVS, New Delhi. My colleagues, Professor Fernandez,
Dr. Pankaj Dwivedi, and the teachers from Navodaya Vidyalaya, especially the Kannada and Telugu teachers. A warm welcome to all of you for this 6-day online course on teaching, testing and evaluation of Kannada and Telugu language teachers of NVS. It's wonderful to get connected to NVS time and again. I remember in 1985 and 86 when Navodaya Vidyalaya started their Amaravati and Churches schools, and in 87 when we expanded in NCRT, the testing part, I was one of the founder psychometricians who started working on developing entrance tests for Navodaya Vidyalaya. When Mr. K. Sharma was the first director, MP Chaya used to be there, and Dr. Narang used to be the assistant director. Those were the days I'm talking of 1986-87. It has been a wonderful experience, and again coming back to Navodaya Vidyalaya makes me feel very nostalgic and very emotional. This has been a wonderful journey for me personally, that the Navodaya Vidyalaya, which is one of the most successful programs in school education in the country, has been perhaps one of the biggest experiments in school education in the world. And this is one of the most successful programs and experiments in school education, if I may say so. And it is important that our teachers and our language teachers are sufficiently equipped in the art and science of handling languages, and in ensuring that our Navodaya Vidyalaya children throughout the country become the masters of their own life with all needed adequacies, competencies, skills, attitudes, and capabilities. Language teaching learning, unlike other subjects, is a skill-related area. It's not a content area. Therefore, the teachers have to be exemplary in order to make an impact on the lives of the learners. It is imperative that our language teachers are so proficient and professional themselves that they emulate a wonderful model before the learners. Therefore, it is very important that our teachers of languages in Navodaya Vidyalayas serve as a wonderful model before their own students. And I have no hesitation in accepting that our teachers in Navodaya Vidyalayas are the best in the country. But still, we can't afford to be complacent with our accomplishments. We have to continuously upgrade ourselves and strive towards making ourselves more professional. Nothing short of being professionals should be our watchword. Therefore, we need a continued and a renewed, dedication towards equipping ourselves, and continuous professional development of our teachers should be the hallmark and should be one of the takeaways of our Navodaya Vidyalaya activities. Therefore, the teachers of Kannada and Telugu who have come today must find yourself more engaging. I also would like to speak in Kannada for a while for the benefit of the Kannada teachers. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಾಷೆ. ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಲೋಪದೋಷಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಬಾರದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಪಾಠ ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವೇ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಂತ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ನಾವು ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತೆ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಬೋಧನೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ
teaching and testing are like two faces of the same coin. ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು. ಏನನ್ನ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಗಳೇನಿದಾವೆ ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷಗಳು ನಡೆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಯಾವ ಕಲಿಕೆಗಳು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಭುತ್ವತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತಹದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಪರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಈ ವೃತ್ತಿಪರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ದೃಢಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ನಾನೇನನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, प्रोफेशनलिज्म ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम सब लोगों को इसके बारे में बिल्कुल एक सदृढ़ होके इन चीजों को अपनाने में इतना बढ़िया तरीके से हम अपने आप को इक्विप करें ताकि हम भाषा बोधना और इसका ये जो आंकलन जो करना है, असेसमेंट करना है, इन चीजों में कोई कंजूसी ना करे और बच्चों में जो हमारा जो ध्येय उद्देश्य जो होता है पढ़ाने के लिए, ये सारे ये जो स्किल्स जो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड अप्रिसिएशन जिसकी हम पोएट्री में बात करते हैं, ये सारा उद्देश्य सफल हो जाए, ये हमारा एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है. इसकी ओर बढ़ते हुए हम लोग इसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा. और ये जो 6 दिन का जो जिस तरह से डॉक्टर पंकज द्विवेदी ने ये शेड्यूल बनाया है, जिस प्रकार से रिसोर्स पर्सन्स को चुना गया है, बड़े बारीकी से, बड़े सोच समझकर, बड़े प्यार से ये शेड्यूल तैयार किया गया है. और मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सब लोग इसका भरपूर फायदा उठाएंगे. ಇದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಪರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us try and ensure that this program becomes a success and it becomes a model before us, and let us all become more professional in being able to carve out wonderful items of different nature so that we should be able to use it adequately, appropriately as a part of our teaching learning process. Assessment as learning, assessment for learning, and assessment as learning are all very, very important. Assessment is a very big umbrella term which encompasses everything, both testing and non-testing techniques. And I'm sure with a very careful planning, Dr. Pankaj Dwivedi has been very dexterous in putting those issues which are non-negotiable, which should be negotiated with all of you as a part of this training program, has found place here. I see no reason why we should not succeed in this program if we all involve ourselves and then provide all our support for this program. This is our program. We have to make this program a success from our own viewpoint and for our own purpose. Therefore, let us work towards making our program a successful program and a memorable program. I'm sure the recordings of all these sessions are also available with us. If need be, if Navodaya Vidyalaya Samiti wants it for recording for archival purposes or for retrieval for other uses for subsequent visits and revisits, it could also be made available. And I'm sure the kind of expectations we have from all of you, that each of you should be able to come out with so many items, and if they're good items, we are going to make it a part of our corpus of our items in our item bank. And these item banks, I would say they are item pools, and once we have the psychometric properties of these items like the difficulty level, the discrimination index and the distract analysis, we should be able to call it as an item bank. And we must have an idea of an item pool and an item bank, and how every institution in our own Navodaya Vidyalayas, we must be able to have our own item pools. And once we subject them to a rigorous psychometric assessment, it becomes an item bank.
how do we generate our own item banks in our Vidyalayas, make it available and make it an enjoyable activity as professionals is one of our concerns as professionals. And I'm sure the kind of service that you are rendering for the cause of school education for our rural talented children is a wonderful thing. And you have been doing a yeoman service for the cause of school education for our Navodaya Vidyalaya children. God bless Navodaya Vidyalaya, and may God bless all our Navodaya Vidyalaya teachers. And I also am concerned that very soon you should all get your pensionary benefits also, which is pending for quite some time. I am also fighting along with you for your pensionary benefits since long. Let us hope that something turns out to be positive for you. Otherwise also, we have an obligation and a responsibility to work with children, equip them for their lives. You have been doing wonderful work. Let's continue to do that and become more professional. Thank you very much. And congratulations to Professor Fernandes, to Dr. Pankaj Dwivedi and the entire NTS India team in CIIL. And you have all the support for making this program a success. And I would expect all of you to enjoy this and then take wonderful reminiscence of this particular program as a takeaway, and the needed skills and the needed, ambiance that you have to carry to your institution to make your institutions more vibrant, more as we discuss later subsequent. All the best, and I wish you good luck for this wonderful program, and let us all make it a success. Thank you very much. I'm done. Thank you. Thank you, sir, for your wonderful comments. And you rightly said that these teachers are one of the most excellent teachers across the world. And I have been interacting with the NGS teachers of Marathi and Malayalam language over the last 2 weeks. And they are very laborious, very hard work, very punctual. And I have never ever seen such teachers anywhere else. So you are right. And I would also like to inform you that we are recording every session, and we will provide it to all the participants, teachers. If in case they miss it, we'll provide all the recordings, all the slides to them, so that we can refer it back whenever they go to their classroom. So it will be we are giving all recordings and PPTs to them. So thank you so much. Now I would like to invite Shri Gyanendra Kumarji, Deputy Commissioner from NVS, to propose a formal vote of thanks to the dignitaries. Gyanendra ji, thank you. Thank you. Where is Gopal Krishna? Is he not here? Gopal? Sir, good morning, sir. I am here, sir. Namaste, sir. Where are you, Gopal? You are not here. Yeah, I am here, sir. Thank you very much, sir. I am here, sir. Yeah. Okay. Over to you, Gyanendra ji, please. Thank you. माननीय प्रोफेसर CG वेंकटेश मूर्ति जी, निदेशक CIL मैसूर, डॉक्टर पंकज द्विवेदी जी एवं उनकी समस्त टीम के सदस्य, मेरे सहयोगी श्री गोपाल कृष्णा जी और देश भर से जुड़े हुए तेलुगु और कन्नड़ के शिक्षक वृंद, मैं सर्वप्रथम नवोदय विद्यालय समिति की ओर से माननीय निर्देशक महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, अंग्रेजी भाषा में समस्त शिक्षकों को बौद्धिक संबोधन दिया। आपने न केवल भाषा की विशेषता का उल्लेख किया, भाषा के शिक्षकों के लिए आवश्यक कौशल, सक्षमता का उल्लेख किया, बल्कि नवोदय विद्यालय समिति के जन्म के समय आप अपनी प्रतिभागिता से भी हम सबको अवगत कराया। वो एक ऐसा समय था जब नवोदय विद्यालय का उद्भव हो रहा था। 2 विद्यालयों से ये पूरा वृक्ष जो आप आज फल के रूप में देख रहे हैं, उसका बीजारोपण NCERT के एक छोटे से कक्ष से ही हुआ, जहां प्रोफेसर वेंकटेश्वर जी भी थे, डॉक्टर प्रीतम सिंह जी भी शायद थे, और कई विद्वत लोगों ने इस बीज को रोपित किया, जो आज पूरे देश में प्रत्येक जिले में
एक आवासीय शिक्षा के आदर्श के रूप में स्थापित है। मैं माननीय निदेशक महोदय का पुनः हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं माननीय आयुक्त महोदय का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके संरक्षण में ये कार्यक्रम सफलता के चरम पर पहुंचने के लिए अग्रसर है। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और माननीय थे कि क्या क्या चीज का इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, तो स्वयं माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा ये उल्लेखित किया गया कि सबसे ज्यादा जो समीक्षा होनी है, सबसे ज्यादा जो रिकॉग्निशन देनी है, वो 2 चैप्टर थे एनईपी के, मल्टीलिंगुअलिज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज एंड रीजनल लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर। एंड you will surprised to note that more than 10% content of NEP is pertaining to regional language and the power of language only. There are more than 32 paras are given how to implement 3 language formula and how to empower the regional language in our country. So then, by the blessings of our Commissioner Sir, we have associated with the CIL Mysore to start the implementation of these para initially by training our all regional language teachers through CIL. And you will also surprise that when I put up the design of training program, Commissioner Sir has personally analyzed each session and also suggested to include at least 2 sessions on NEP, as well as to include a special session on art, culture, people, land, food. All these things should also be transacted through training to our regional language teachers. And I am happy to say that Dr. Pankaj Dwivedi ji has revised accordingly the entire design of the program and now being implemented. In our country, the 3 language formula, if you see in a true sense, is implemented, that is only Navodaya Vidyalaya Samiti, where we have the 2 regional language teachers in each Navodaya Vidyalaya. And the success of this scheme lies on the shoulders of our regional language teachers who are working more than 2,000, 3,000 kilometers from a place to make the success of this scheme in NVS. मैं अपने सभी भाषा शिक्षकों को भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और लगातार 6 दिन तक इस प्रशिक्षण को प्राप्त करेंगे। सुबह से शाम तक कई सेशंस होंगे, ऑनलाइन फेज में है, थोड़ा सा कठिन होगा लगातार शिक्षक का इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 6 दिन होना, लेकिन मुझे विश्वास है कि जिन रिसोर्स पर्सन का चयन द्विवेदी जी ने किया है, वो आपको जॉयफुल ट्रेनिंग इम्पार्ट करेंगे और आप न केवल ट्रेनिंग लेंगे, वरन जैसा डायरेक्टर साहब ने कहा था, एक क्वेश्चंस आइटम का पूल तैयार होगा इस कार्यक्रम के बाद, जो आपको टीचिंग लर्निंग के समय बहुत काम देगा। मैं पंकज द्विवेदी जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया, और उनके साथ की समस्त टीम के सदस्य डॉक्टर आर शकुंतला जी, डॉक्टर एम नारायण रेड्डी जी, प्रोफेसर PR धर्मेश फर्नांडिस जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऑब्जेक्टिव्स और पूरे प्रोग्राम के उद्देश्य को विभिन्न भाषाओं में वर्णित किया। मेरे सहयोगी श्री गोपाल कृष्णा जी, डिप्टी कमिश्नर NLI रंगारेड्डी, जो इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं, लगातार इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगे अपनी टीम के साथ, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाषा शिक्षकों का, सभी रिसोर्स पर्सन्स का, और अपने आयुक्त महोदय साथ में निदेशक महोदय का पुनः हृदय से धन्यवाद, आभार। थैंक यू। Thank you, Daniel Ji. You rightly said that our teachers are the main component, are the main stakeholders of this program, and they are doing an excellent job, even if they have to be from thousands miles away from their homes and hometown. So they are absolutely, they really deserve
appreciation from all of us, and they are the real hero and soldier of this program. So thank you so much, and on behalf of the CIL Mysore and the National Testing Service India, I would like to thank all the participants, all the teachers who are here, and for giving your valuable time and for participating in this program. Thank you so much. Now